Okay. Good afternoon, all of you. So we are live now. Punjab Exams ਦੀ series ਉਹੀ dedication ਨਾਲ ਉਹੀ commitment ਨਾਲ ਅਸੀਂ continue ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. So we are here with all the new questions for you ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ preparation ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ kick ਦੇ ਸਕੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ preparation ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ boost ਦੇ ਸਕੀਏ. All right. So चाहे एक्साइज इंस्पेक्टर है, चाहे ग्राम सेवक है, चाहे पटवारी है, पंजाब पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, क्लर्क, कोई भी एग्जाम आने वाले दिनों में कोई भी एग्जाम होवे, so you can very well prepare by attending the questions which we are teaching in the classes. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ if you want to go for full fledged preparation, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ you don't want to leave any stone unturned, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ stone unturned ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, also you understand the importance of the time and the jobs and you want to enroll in the batches, so here we are for you with Punjab core batch. Okay, so we have introduced this batch, Punjab core batch, which is one batch many jobs. So ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ batches ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ it won't be feasible ਕਿ jobs ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ attend ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ batches, ਫਿਰ job ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਵੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ batch ਲਾ ਲਿਆ. Doesn't make sense to spend so much of money, also thoda time bhi कीमती. So we have introduced one batch which is Punjab core batch. So what is going to happen, चाहे excise and taxation ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, PSSSB ਦੇ examinations ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ clerk ਦੀ, data entry operator, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ examinations ਦੀ, gram sevak, what do you need to do? You just need to visit our website www.launchpadeducation.in. ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ what will happen, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਵੇਰੀਅਸ ਬੈਚਸ ਦੀ. ਨੈਕਸਟ what you need to do, go to that batch ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰ ਬੈਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੋਰ ਬੈਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ. ਓਕੇ, when you click on the batch, core batch, what you will get, you will get access to that batch. ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੌਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਬੈਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. one more important thing for you, use this code LP Abhinav. LP Abhinav code use करोगे तो 30% थोनू डिस्काउंट मिलेगा, straight away 30% discount. So this is a win-win game. Okay, this is one batch many jobs, Punjab core batch for 26,000 vacancies. Use code LP Abhinav. Okay. So to prepare for UPSC PCS examinations, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ? Morning and evening batches are available. Offline and online batches are available. EMI options are also available. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ EMI options ਵੀ available ਨੇ. So what you need to do, you just need to call on these numbers. ਇਹ numbers ਤੇ call ਕਰੋ and book a free demo class. Okay. Also ਤੁਸੀਂ website ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ www.launchpadeducation.in. ਅਪਲਾਈ ਕੋਡ LP Abhinav 10, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ. ਓਕੇ, ਗੁੱਡ. ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ. ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਬਿਟ ਔਨ ਦ ਮੋਡਰੇਟ ਸਾਈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ PPSC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ टफ एंड ते सीगा, नॉट द ईजीएस्ट वन. मोर ओवर ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, 1 or 2, 2 or 3 ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੇ. ਸੋ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ. ਸੋ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰੀ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਲਰਨਿੰਗ ਓਨਲੀ. ਓਕੇ, ਸੋ ਮੈਚ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ABCD, 10th schedule, 8th schedule, first schedule, 9th schedule. Match the following. So 10th schedule ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? Is it related to languages? Is it related to provision as to disqualification on the grounds of defection? Is it related to validation of certain acts and regulation? या फिर is it related to states? So this is very important. Schedules in the Indian Constitution, very important. Schedules ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ question ਆਉਂਦਾ. So you don't have to skip the schedules.
शेड्यूल 1 की है, शेड्यूल 2 की है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 शेड्यूल ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 10th ਸ਼ਡਿਊਲ। ਸੋ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਜਿਹੜਾ 10th ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ disqualification। that means anti defection ਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ when we talk about anti defection ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 10th schedule। so that means ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 10th schedule ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2 is the right answer। what is 8th schedule related to? what is the 8th schedule related to? so 8th schedule is related to the official languages। so official languages ਨਾਲ related ਹੈ। first schedule is related to the states। so see the 4 union and its territories, name of union and its territories। then 9th schedule is related to validation of certain acts and regulations। so 9th schedule ਜਿਹੜਾ ਸੀ it was particularly related to the land reforms। land reforms ਨਾਲ related ਸੀਗਾ। ਹੁਣ state ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, parliament ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ laws ਬਣਾਈਏ related to land reforms ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਲਰਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਂਦੇ ਸੀ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਲੈਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਗੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਅਮੀਰ ਹੈ ਗਰੀਬ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਜਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਕਟ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਇਟ ਵਾਸ ਵਾਇਓਲੇਟਿੰਗ ਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ 9th ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ 9th ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ 9th ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਆਂਸਰ ਟੂ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ B। okay so B is the correct answer। how many of you have given the correct answer? right, Rolly is right, Ashish is right, good, very good। next, which of the following are the differences between the fundamental rights and the directive principles? which of the following are the difference between the fundamental right and the directive principles of the state policy? Key difference है जी। fundamental rights are negative instructions while directive principles are positive instructions to the government। fundamental rights are justiciable while the directive principles of state policy are non-justiciable। okay fundamental rights enjoy a constitutional basis while the directive principles are based on conventions only। okay in case of a conflict between fundamental rights and directive principles the former gets precedence। so what is the question ke fundamental rights or directive principles ਦੇ ਵਿੱਚ differences ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? what is the right answer? ਫਿਰ ਅਸੀਂ explanation ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ right answer ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। so Ashish is saying 1 2 and 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ correct ਹੈ। third Ashish is saying is not correct। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ it is not correct। okay anyone else other than Ashish? come on guys, you need to participate, you need to buck up। last times ਚੱਲਦੇ ਨੇ exam ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। okay preparation should always be prepared, it should be done in such a manner as if tomorrow is your exam। okay so ਹਮੇਸ਼ਾ last time consider ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। what is the right answer? so see if I explain you ਜਿਹੜੇ fundamental rights ਆ negative instructions ਨੇ state ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ? ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ fundamental rights ਪੜ੍ਹਦੇ when we do fundamental rights what we study state not to do this, state not to do that, state not to discriminate, state to provide equal opportunity in matters of public employment, state to abolish untouchability। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? so ਜਿਹੜੇ rights ਨੇ it are they are actually fundamental rights ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ they are limitation। fundamental rights ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ they are actually limitation। limitation ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ fundamental rights? there actually limitation on the state ਦੇ ਉੱਤੇ limitation ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ limitation ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ you cannot snatch away। so these are actually negative instructions। लेकिन ਜਿਹੜੇ directive principles हैं they are positive instructions। now what do you understand by positive instructions? see
फंडामेंटल राइट्स दा है, वी नो दे आर गोइंग टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द सोसाइटी। जेडे फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर गोइंग टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द सोसाइटी, लाइक कि सारा नू पॉलिटिकल ऑफिसर्स दे विच पॉलिटिकल राइट्स दे विच इक्वल एक्सेस हो गया। लेकिन व्हेन इट कम्स टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, वो एस्टैब्लिश करते हैं सोशियो एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, मतलब सोसाइटी दे विच समानता लियाउण दी गल करते हैं। वो उस तो इलावा इनकम इनइक्वालिटी नू घटाउण दी गल करते हैं, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लियाउण दी गल करते हैं कि गरीब गरीब ना होवे, अमीर अमीर ना होवे, इगैलिटेरियन सोसाइटी होवे, सारे बराबर होण पैसिਆਂ ਦੇ वजों, इनकम गैप घटिया होवे ते जिहड़े सोसाइटी दे रिसोर्सेज हैं वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट कीते जाण सोसाइटी दे विच। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दा एक पक्ष है जिन्हों आपां कहने सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। ओके, फर्दर मोर जे मैं तुहानूं समझाना चाहां तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सानूं की देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्शन दी है स्टेट नूं कि जब भी तुसीं लॉज बनाओ, पॉलिसीज बनाओ, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लो, what you need to do, you need to follow these guidelines, you need to follow these instructions, so these are the positive instructions that you need to do। फंडामेंटल राइट्स दे विच उन्हां नूं किया गया you will not do this, hence वो नेगेटिव है, नहीं करना नेगेटिव, करना है पॉजिटिव। आई गल? ओके, इज दैट क्लियर? So fundamental rights केड़े ने? They are justiciable while the directive principles of state policy are non-justiciable। हुण इहदा मतलब की है? फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल का मतलब की है जे वायलेशन हो जाती है थोड़े राइट्स की, जे राइट्स थोनू थोड़े नहीं दिते जाते या थोड़े तो खोए जाते हैं, स्नैच किए जाते हैं, व्हाट यू हैव, दे आर जस्टिशिएबल। दैट मीनस यू कैन गो टू कोर्ट। जस्टिशिएबल का मतलब ये होता है कि तुसी कित्थे जा सकते हो, कोर्ट 'च जा सकते हो, कोर्ट नूं कह के जाके कह सकते हो जी मेरा राइट वायलेट हो गया तो मैनू ये राइट दिता जाए या मैनू इस तो रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाए। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है जे वो सरकार ना फॉलो करे तो जी थोड़े कोल रेमेडी है वो ये नहीं है कि तुसी कोर्ट जाके कह सकते हो सी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के स्टेट हैज नॉट फॉलोड दिस, स्टेट ने चीज नूं फॉलो नहीं किया जी, देयरफॉर स्टेट दे उत्ते केस किया जाए ना, यू कैन नॉट डू दैट। ओके, सो फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल while directive principles of state policy are non justiciable। so 1 and 2 सानू की लगते हैं ठीक लगते हैं, फंडामेंटल राइट्स थोड़े वायलेट हो जाता थोनू न्याय मिल सकता है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वायलेट हो जाए या फिर ना फॉलो किए जान पॉलिसीज बनाने लगे तो तुसी कोर्ट नहीं जा सकते। ओके जी, नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स एंजॉय कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस while डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कन्वेंशन। सो फंडामेंटल राइट्स एंजॉय कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, इत्थे तक तो गल ठीक है कि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल बेस इंजॉय करते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन दे विच दिते गए ने, कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है उन्हां दा भी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कन्वेंशन बेस नहीं है। कन्वेंशन बेस मतलब कि जिहड़ा लिखत रूप विच नहीं है, सिर्फ चले आ रहा साडे इदां इस करके असीं फॉलो करते, नो। ओके, सो फंडामेंटल राइट्स आर justiciable while directive principles of state policy non justiciable। fundamental rights enjoy constitutional basis while directive principles are based on convention। this is wrong, directive principles are also based on constitutional basis। okay, in case of conflict, दोनों दे conflict दे विच the former gets precedence, मतलब fundamental right ਨੂੰ precedence मिलेगी। ये ਜਿਹੜਾ मैटर सीगा मिनर्वा मिल्स केस विच, मिनर्वा मिल्स केस दे विच इनू सॉर्ट आउट किया गया सीगा। ओके, सो लंबा चौड़ा केस है, जो तुसीं चाहो तो साडी हिंदी चैनल दे उत्ते वीडियो बनी है विद रिस्पेक्ट टू मिनर्वा मिल्स केस, तुसीं जाके देख सकते हो। ओके, सो 1, 2 and 4 is the right answer। So see, we are not doing the questions, असी कर रहे हैं कॉन्सेप्ट। सो जिन्ने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स करोगे, जिन्नी ज्यादा वधिया पकड़ बनाओगे, उन्ने ज्यादा वधिया रहोगे। ओके, सो इट इज ऑलवेज सेड दैट जब तुसी 1600 मीटर की रेस च भजना होंदा और 7.5 मिनट तुसी कवर करनी होंदी है, तो उस टाइम पे असी 7.5 मिनट लैके नहीं चलते। वी ऑलवेज टेक इट इन अ वे कि असी 6 मिनट या 6.5 मिनट मैक्स कवर करना, ताकि एग्जाम डे वाले दिन, रेस वाले दिन असी 7 7.5 के अंदर अंदर कवर करके वो रेस नूं पूरा कर दी। सिमिलरली जब तुसी मॉक टेस्ट करते हो, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ डिफिकल्टी लैवल ਹੁੰਦਾ हमेशा थोड़ा एज ਤੇ होना चाहिए, ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ होना चाहिए, ताकि पेपर च जाके ਤੁਹਾਨੂੰ शॉक्स ना लगन। ओके, सो डोंट वरी विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन, दिस इज द लर्निंग पार्ट, ਅਸੀਂ लर्न कर रहे हैं चीज़ों। ऑलराइट जी,
Okay, next. Who among the following was the first law minister of India? First law minister of India कौन सी जी? This is very easy question. जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर या फिर T. कृष्णमाचारी? So Raleigh is saying B.R. Ambedkar. Anyone else? Anyone else? Sahil Bhardwaj is saying C. B.R. Ambedkar. Okay. So that is the right answer, Dr. B.R. Ambedkar. So Dr. B.R. Ambedkar was also the chairman of the drafting committee. A drafting committee ਦੇ chairman ਵੀ ਸੀਗੇ. Drafting committee Constituent Assembly ਦੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ constitution ਨੂੰ draft ਕੀਤਾ ਸੀ, जिन्हें प्रोविजन दसिया थी की होना चाहिए की नहीं होना चाहिए, लैके आते थे, असैंबली डिस्कशन होंगी सी, पब्लिक ओपीनियन भी सॉर्ट की जाती सी. फॉर योर इन्फॉर्मेशन पब्लिक ओपीनियन भी सॉर्ट की जाती सी. यार ये भी क्वेश्चन आया सीगा कि पब्लिक ओपीनियन लीती जाती सी कि नहीं लीती जाती सी. ओके, सो हू अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर? डॉक्टर B.R. अंबेडकर. सो फॉर यू इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट कि तुसी ड्राफ्टिंग कमेटी दे ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ. ਓਕੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ in the sense Dr. B.R. Ambedkar, drafting committee, members of the drafting committee. The financial powers of the President of India are that financial powers of the President of India. So see, we know President of India ਕੀ ਹੈ. देखो जब ਅਸੀਂ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की गल करते हैं, when we talk about the president of India, what we know that president of India is the nominal head. Head of state, de jure head. So ये तीनों चीज़ां प्रेसिडेंट ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ. मोर ओवर प्रेसिडेंट की नॉमिनेटेड है कि इलेक्टेड है? इलेक्टेड है जी. प्रेसिडेंट की है इलेक्टेड है. सिंस हेड ऑफ स्टेट जेड़ा प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड है, देयरफॉर वी कॉल इंडिया एज अ रिपब्लिक. ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि रिपब्लिक ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਜਿਹਦਾ हेड ऑफ स्टेट की है इलेक्टेड है. सो की ब्रिटेन रिपब्लिक है? नो, रिपब्लिक नहीं है, वो मोनार्क है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है, बट कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर है कि मोनार्क ਨੂੰ काम करना पैंदा. ओके, सो व्हाट इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन? सो आई होप दिस इज क्लियर. सो तुसी पूछोगे रियल हेड कौन है? जे नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट है तो रियल हेड कौन है? मैं कहूंगा प्रधानमंत्री, पीएम. हेड ऑफ स्टेट जे प्रेसिडेंट है तो हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? मैं कहूंगा प्रधानमंत्री. जे डी जोरे हेड प्रेसिडेंट है तो डी फैक्टो हेड कौन है? मैं कहूंगा प्रधानमंत्री. ओके, सो व्हाट इज द राइट आंसर? What is the right answer? So this is a tricky question and a good question. Okay, so you have to identify के financial powers of the president are India that so see, understand this. You may be confused with the fact that he is responsible for the preparation of the union budget and causes it to be laid before the parliament. Then Sakshi is also saying C, Ravneet is also saying C, Raleigh is also saying C, but you need to understand this. He appoints, he constitutes the finance commission. It is the president who is going to constitute the finance commission. Okay, and then no money bill can be introduced without his prior approval. Okay, and this is also correct as per the answer key. As per the answer key, this is also correct, and this is like ये जेडी आंसर की है यूपीएससी दी आंसर की सी. ऑलराइट, not the civil services examination but other examination. But understand this, who is responsible for the preparation of the union budget? कौन है जी responsible for the preparation of union budget? Can you tell me? ठीक है, ठीक है, जे ਤੁਹਾਨੂੰ बी भी correct लग रहा सी फिर ਤੁਹਾਨੂੰ automatically पता लग जाना चाहिए सी कि ए भी करना ही पैना ਆਪਾਂ. सारी गल ठीक है थोड़ी. आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड समथिंग.
He is responsible for the who is responsible for the preparation of budget? This is my question. Who is responsible? ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ he causes it to be late, president causes it to be late before the parliament, this would have been absolutely correct, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ doubt ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ doubt ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ that he is responsible for the preparation of the union budget। ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਜੀ union budget ਨੂੰ prepare ਕੌਣ ਕਰਦਾ? Yes, that's right, department of ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰਡ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਕਵਰਡ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਗੋ ਬਾय ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਕਿ ਡੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਹੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਦਿਸ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਦਾ ਰੋਂਗ ਆਪਸ਼ਨ। ਬਟ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ you don't know they will correct this or they don't correct this, so how do you go about that? How do you go about that? So you can only follow the official answer key, और official answer key ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿ ਇਹ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਕਰੈਕਟਿੰਗ ਦਿਸ। ਓਕੇ, ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀਪ ਅ ਕਲੋਜ਼ ਵਾਚ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ no matter what you have answered, D will be the correct answer unless until ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਚ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Having said that, this statement, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਆਈਡਲੀ 2 and 3 should have been the correct answer, but as per answer key all of the above is the correct answer। आई गल समझ? President holds office for a term of 5 years। जेड़ा president है he holds office for a term of 5 years from the date of his election, from the date of his entering the office, from the date specified in the constitution, या फिर from a date notified by election commission। हाँ जी, this is easy question। So you are saying B, Raleigh is saying B, Ravneet is saying B, Sakshi is saying B। So president holds office for a term of 5 years from the date of his entering the office। This was the easy question, ਇਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। So this is pretty much clear। Okay, in which of the following committees are members from both the houses of the parliament represented? ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਹੜੀ ਹੈ? members from both houses represented। So estimates committee, public accounts committee, committee on government assurance, या फिर business advisory committee। So you're saying public accounts committee B। Okay, so see the right answer is public accounts committee। So जब असी गल करते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दी या फिर असी जिक्र करते हैं एस्टीमेट्स कमेटी या फिर असी जिक्र करते हैं कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। सो जी तीनों कमेटियां ने इन्होंने आपां की कहने जी फाइनैंशियल कमेटी। आई गल समझ? सो व्हाट आर वी कॉलिंग इट? फाइनैंशियल कमेटीज। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, जी ये कमेटीज हैं दीज आर इंपॉर्टेंट एंड जेडे असीं क्वेश्चंस कर रहे हैं दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिलीव मी दे आर लाइक सो मच क्लोज टू द क्वेश्चन जेडे पेपर च अक्सर पूछे जाते हैं, कॉन्सैप्ट भी ते क्वेश्चंस भी। Okay, so which of the following writs will be issued by the court in case of illegal detention? Illegal detention ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਰਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ?
So you guys are saying habeas corpus. Okay, then is mandamus, then is prohibition, then is quo warranto. Okay, so don't stop here only. First, tell me what is habeas corpus. Which question is already defining? Question ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ define ਕਰ ਰਿਹਾ habeas corpus ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ mandamus ਕੀ ਹੈ, prohibition ਕੀ ਹੈ, quo warranto ਕੀ ਹੈ. What is mandamus? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ what is mandamus. What is mandamus? So mandamus ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਰਿਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਰਿਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ you should perform the duty which owed to you. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਲੈਟਸ ਸੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਐਂਡ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਦ ਕੋਰਟ ਟੂ ਸੀਕ ਰਿਟਰੈਸਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਰਿਟ ਆਫ ਮੈਂਡਮਸ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. That's right, to command, to perform the duties. That is right. Prohibition ਕੀ ਹੈ? What is there in the prohibition? What is there in the prohibition? Prohibition. What is prohibition? So prohibition ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ, ਰਿਟ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? Prohibit ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ from exceeding its jurisdiction. Okay? Yeah, prohibit. That's right. Okay? And then quo warranto. What is quo warranto? What happens in quo warranto? Quo warranto. What happens in quo warranto? Quo warranto च ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? It is to ask a person holding a public office that under what authority or law he is holding that office. By what authority or law you are holding this office? That is what is quo warranto. Okay, so I hope we have done the writs ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ options ਸੀਗੀਆਂ. So the right answer is habeas corpus ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ already ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. Next, which of the following rights, yeah right, was described by B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Indian Constitution? Heart and soul of the Constitution. So you are saying D. Article 32 is saying Ravneet, Tanya is saying D, Raleigh is saying D, Ravneet is saying D, Ashish is saying. Very good. ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ. That is right to constitutional remedies. Okay, interesting, very interesting. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾ ਜੇ right to constitutional remedies ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ fundamental right ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂਗੇ? when in case of violation, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ fundamental right ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ violate ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ redressal mechanism ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ ਗੱਲ ਦਾ? Next, which of the following directive principles of the state policy comes into the category of liberal principles? So ਤੁਹਾਡੀ information ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ directive principles of state policy ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਪਹਿਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਦੂਜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਗਾਂਧੀਅਨ, ਤੀਜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਲਿਬਰਲ. ਓਕੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ classification hai. This is a classification which of the following directive principles of state policy comes into the category of liberal principles. So the state shall endeavor to secure a uniform civil code throughout the territory of India. The state shall protect every monument or place or object of artistic or historic interest. The state shall endeavor to secure to all workers a living wage and a condition of work ensuring a decent standard of living. The state shall take steps to separate the judiciary from the executive. ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ liberal principles ਲੱਭਣੇ ਆ ਜੀ. Liberal principles ਕਿ what are the liberal principles? Good morning Harshi. All? Are you sure? So you are saying B1, 3 and 4.
Okay. The state shall endeavor to secure all workers a living wage and a condition of work ensuring a decent standard of living. So Sakshi Singh B, Tanesh Singh B, Ashish Singh 1, 3 and 4. सोचो दोबारा सोचो दोबारा ही सोचो. Think again. What is the right answer? D is the right answer. Okay. यूनिफॉर्म सिविल कोड दी जिक्र होवे, चाहे एवरी मॉन्यूमेंट दी गल होवे, चाहे जुडिशन सैपरेट करने की गल होवे, या फिर डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वेज, सारे लिबरल प्रिंसिपल्स हैं. ओके. जे इनकम इनइक्वालिटी का जिक्र होंदा है, घटाण की गल होंदी, वो साडा जांदा है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स. ओके. वेरी राइट हर्ष, गुड. Okay, next. Which of the following are listed among the directive principles in part 4? अभी दस दो फिर. Which of the following? The directive principles of state policy are interesting as well as they are important. They're important, they're interesting and they're important. Both interesting and important. Okay. So, इन जो directive principles part 4, चलो एक दसो part 4A किस वास्ते है? What is part 4A for? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ come on to this question, equal pay for equal work, uniform civil code, small family norm या education through mother tongue at primary level. So he is saying 1 and 2, which is 39 and 4. हाँ जी. What is the right answer? Equal pay for equal work, uniform civil codes, small family norms, education through mother tongue. अच्छा, if you know equal pay for equal work या फिर uniform civil codes, small family norms, education through mother tongue वाला जेड़ा अपना क्वेश्चन ऑप्शन है, education through mother tongue at primary level, एक केड़ा ऑप्शन है अपना? हाँ जी, फास्ट. So see, education through mother tongue at primary level. For a fundamental, that is right. But I am asking education through primary level. What will be the right answer? Education through mother tongue at primary level, is it a directive principle or not? Small family norm, is it a directive principle or not? So 1 and 2, ठीक है, 1 and 2 is the correct answer. But you should know इन्हां दी भी provisions केड़ियां ने. ठीक है जी. Next, Indian Parliament can invade a state list if. State list ਨੂੰ कद invade ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ question ਹੈ. I'll tell you something in this also. A subject in the state list assumes the national importance. A proclamation of emergency has been issued by the president या फिर Supreme Court authorizes the Parliament to do so. Guys, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹਲੇ. I'm still waiting. नहीं, I'm still waiting for the answer to the question. Education through mother tongue at primary level. मैं तुम्हें the answer पूछा chat box, which I'll tell you if you don't tell me. So tell me the present question. So see, Supreme Court authorizes the Parliament to do so. This is not the answer. This is wrong. Okay. A proclamation of emergency has been issued by the President of India. This is correct. A subject in the state list assumes the national importance. A subject in the state list assumes national importance. करो करो, कॉपी करो, गल है कोई? A proclamation of emergency has been issued by the President of India. Subject in the state list assumes the national importance.
So see, a subject in the state list assumes national importance. जब ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ passes the resolution to that effect, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ passes the resolution to that effect ਜੇ ਕਿਸੇ national importance, national interest ਦੇ ਵਿੱਚ legislate ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। But present question ਨੇ answer ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੀ correct ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। So we'll take it correct only. So 1 and 2 is the correct. Okay, Ravneet is saying नहीं पता पिछले answer. So I hope this is clear. ठीक है, सो पिछला ਜਿਹੜਾ मैं दस रहा ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ instructions in the mother tongue at primary level 350A, okay, so I hope this question is pretty much clear। ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ subject in the state list of national importance and Rajya Sabha passes the resolution to that effect, ਫਿਰ ਤਾਂ ultimately ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ correct ਸੀ, but ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ confuse ਕਰੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ confuse ਕਰੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, but answer ਕੀ mentioned 1 and 2 the correct answer। Okay, the Bombay High Court does not have a bench at which one of the following? हाँ जी, हाँ जी guys, Bombay High Court does not have a bench at which one of the following place? कि नागपुर च, कि पन्ना जी च, कि पुणे च, कि औरंगाबाद च, कित्थे नहीं है जी बॉम्बे हाई कोर्ट दा बेंच? बॉम्बे हाई कोर्ट दा बेंच कित्थे नहीं है guys? Bombay High Court does not have a bench at which one of the following places? So this is easy question, this is static question, और believe me ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ questions ਜਿਹੜੇ ਨੇ small examinations ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। when I say small, I am talking about the easy commissions, ਜਿਵੇਂ PSSSB ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। Okay, so Pune is the right answer. Well, that's right, Pune. Consider the following statements. Indian Constitution establishes a secular state. Indian Constitution है जिहड़ा वो establish करता है secular state नू। The state treats all religions equally. Freedom of faith and worship is allowed to all the people. Educational institutions without exceptions are free to impart religious instructions. The state make no discrimination on the basis of religion in matter of employment. हाँ जी, see this is right. We know Indian Constitution establishes a secular state. Even our preamble also state that we the people of India having solemnly resolved to constitute India as sovereign, socialist, then secular. Okay. Then we also know the state is treating all the religions equally. Therefore, we call India a secular state. Now, secular state ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Secular state ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ state ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਫੇਅਰ ਚ ਰੱਖੇ। ਸਟੇਟ ਔਰ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜਨ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਡੀਵਲ ਏਜ ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ। Okay, that is what is a secular state, and Indian secularism, for your kind information, is a positive form of secularism, unlike that of European secularism, which is a negative form of secularism. So Indian secularism की positive secularism है। यूरोप ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ complete separation है ना, complete separation। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, it is strict separation religion ਦੀ ਤੇ state ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, distance ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ principal distance ਹੈ, ਮਤਲਬ state interfere ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ religion ਜਿਹੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਕ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। Okay, so the state treats all religions equally. Freedom of faith and worship is allowed to all the people. बिल्कुल ठीक है। Educational institution without exception are free to impart religious instructions. Without exceptions, no. ਜਿਹੜੇ educational institutions state ਤੋਂ aid ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ recognition ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਸਟੇਟ ਏਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਦੇ ਕੈਨੋਟ ਇੰਪਾਰਟ। ਫਰਦਰਮੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਆ ਸਟੇਟ ਤੋਂ, ਦੇ ਕੈਨ ਇੰਪਾਰਟ, ਲੇਕਿਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਦ ਪੀਪਲ ਇਨ दैट इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कि वो लेना चाहते हो इंस्ट्रक्शंस के नहीं लेना चाहते। ओके, सो राइट आंसर टू द क्वेश्चन विल बी 1, राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज 1, 2 and 4 and not 3। ओके, the term social justice has enabled the Supreme Court of India to uphold legislation. The term social justice has enabled the Supreme Court of India to uphold the legislation
किस च जी? To remove economic inequality, to provide decent standard of living to the working people, to protect the interest of the weakest section of society. हाँ जी, वेरी गुड रॉली। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं। ओके, सो रॉली सिंह ऑल ऑफ द अबव। बाकी बाकी की कह रहे हैं जी? ऑल ऑफ द अबव। सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस, जब भी वर्ड सोशल आऊगा, ठीक है, मैं थोनों एक थ्योरी भी दसी सी। की थ्योरी दसी सी मैं थोनों? जेड़ी प्रिंसिपल्स गल करते ने इक्वालिटी बिफोर लॉ, ओके, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है जी, इक्वालिटी बिफोर लॉ ਤੇ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ अपॉर्चुनिटी, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਬਰਲ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ आउटकम, इक्वालिटी ऑफ आउटकम, इक्वालिटी बिफोर लॉ है नहीं, लेकिन इक्वालिटी ऑफ आउटकम इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स कि जे 10 बंदे हैगे विचों 5 खाना बना रहे हैं तो सिर्फ 5 ही नहीं खाओगे, 10 ने 10 नूं खाना मिलना चाहिए। दैट इज व्हाट इज इक्वालिटी ऑफ आउटकम। जब इक्वालिटी ऑफ आउटकम का जिक्र होंदा उच की है, उन्होंने आपां कहने सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स से जब असीं सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स की गल कर रहे हैं तो समझ लो सोशलिस्ट प्रिंसिपल लागू करके असीं सोशल जस्टिस लियाउण दा काम कर रहे हैं। सो द टर्म सोशल जस्टिस हैज एनेबल्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू अपहोल्ड लेजिस्लेशन टू रिमूव इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। देखो सोशल जस्टिस नाल जांदा है, टू प्रोवाइड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जांदा है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जांदा है। सो हेंस ऑल ऑफ द अबव, ओके। सो द पंचायती राज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, पंचायती राज is based on the principle of decentralization, deconcentration, democratic centralism या फिर democratic decentralization, या फिर democratic decentralization, okay। Sahil is saying D, democratic decentralization. Sakshi is saying D. Yeah, that is right. Good. So right answer is D. जेड़ा पंचायती राज है, it establishes democratic decentralization. Which of the following emerges clearly from preamble? preamble ਨੂੰ जब ਅਸੀਂ पढ़ते हैं या preamble ਨੂੰ जब ਅਸੀਂ देखते हैं, okay, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? preamble ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ preamble ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ? preamble की कहता है? We the people of India, that means source of authority is people, तो सानू ये पता लगता है, ठीक है। having solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic, so that means system of government की होगा, ये भी सानू पता लग गया। so then उस तो बाद साडा जिहड़ा preamble है वो की कहता है? and to secure all its citizens justice, liberty, equality, fraternity, that means these are the ideas that were to be achieved। so ये भी मिलता सानू preamble चो। then when the constitution was enacted, ये सानू मिलता है कि नहीं मिलता? when the constitution was enacted, so in our constituent assembly on this day we hereby, वो day केड़ा है सानू दस्सिया जांदा है, so this is also there। so all of these can be inferred from the preamble। so now tell me the date of enactment। enactment the date की सी? enactment the date केड़ी सी?
26 November 1949. Very true, very right. Okay. Is that fine? Consider the following statements on parliamentary committees. Members of Rajya Sabha are not associated with the committees on public accounts and public undertaking. Acha. Members of the committee on estimates are drawn from both the houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. Hanji, what is the right answer? What is the right answer? All right, G. What is the right answer? I am giving a chance to other students also. So, guys, what is the right answer? D. Neither one nor two. Okay. Both options are incorrect. So, we have discussed this committees part in the beginning of the video. Okay. Which of the following statements are correct with respect to Article 26? Article 26 of the Constitution of India states that subject to public order, morality and health, every religion, denomination or any section thereof shall have the right to establish and maintain institution for their religious and charitable purpose. Okay. To manage its own affair in matters of religion. Okay. To own and acquire movable and immovable property. Okay. So what is the right answer, G? What is the right answer, G? Guys, so right answer to the question is D, all of these. 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ cover ਹੁੰਦੇ. So this is a matter of fundamental rights. So if you have done fundamental rights, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ easily ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. See, recently ਹੁਣੀ the class students we have just discussed. So class students should not do this wrong. We just discussed in both the batches. IAS the batch we get and morning evening plus Punjab course we have done this. So which of the following provisions of the Constitution are non-justiciable, not enforceable by the court? Directive principles of state policy, the preamble of the Constitution, the provisions relating to citizenship, या फिर provisions of the 9th schedule. Non-justiciable. So this is 1 and 2. Okay, non-justiciable. Next, match the following. President of India. So oath and affirmation da zikr ho raha ji. Oath and affirmation. Oath and affirmation. President of India केड़ी oath लऊगा? What type of oath will President of India will go for? केड़ी oath है जी? हाँ जी guys. केड़ी oath लऊगा? So A, that means President of India is going to take the oath upholding the Union Constitution and the law. Okay, then judges of Supreme Court, ministers of the Union, easy one out, secrecy of the information, members of Parliament of India to the Constitution, and the judges of the Supreme Court. This is also important. You can get such questions also. Baki, nahi aanda kisi nu? We have done this, secrecy. So, A4 किधे च है? और D1 किधे च है? So, बाकी तो थोड़े automatically निकल गए. Judges of Supreme Court दी जी तुसी गल कर दे हो, so that would mean B you're going for faith and allegiance and faithful discharge of the duty. So B would be the correct answer. Okay. So जे दो भी solve कर ले तां भी थोड़ा correct हो रहा. Next, again match the following. Again match the following. Article 49, to preserve the historical monuments. So firstly, these all are directive principles of the state policy. सारे directive principles of state policy नाल related. So what is 49? Protection and improvement of protection of monuments and places and objects of national importance. Okay, historic monuments हो गए. Then 47,
47 is to do with prohibition of intoxication. ठीक है जी. Then 48. What is 48? 48 is prohibition the slaughter of cows. And then what we are left with? We're left with 40, which will be organization of village panchayats. So what will be the right answer? Very easy. 49 the 1, 47 the 3, 48 the 2, 40 the 4. Okay. B is the correct answer. Right. So DPSP are important. DPSP जिन्ने भी directive principles of state policy हैं, जिन्ने भी directives हैं, so you have to learn thoroughly. Directives you have to learn thoroughly. You should know Gandhian, you should know socialist, you should know the other one. The fundamental object of Panchayati Raj system is to ensure. This is an easy question. The fundamental object of Panchayati Raj system is to ensure. की ensure करना जी? The fundamental object of Panchayati Raj system is to ensure people's participation in development, या democratic decentralization, या financial mobility, या political accountability. What is the correct answer? See, fundamental objective. Fundamental objective. It could have been the objective of Panchayati Raj system, but it is written fundamental. Fundamental जी. हाँ जी guys. The fundamental object of Panchayati Raj system. So see, Panchayati Raj system came. सब तो पहला Panchayati Raj system किथे आया सी नगौर दे विच राजस्थान दे विच, okay? And then पंचायती राज तो बाद ਉਹਦੀ constitutional amendment ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ democratic decentralization ਲਿਆਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ strong structure ਬਣਾ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ. What is the right answer? Rolly Singh 1, 2 and 4. सोच लो दोबारा. Is it 1, 2 या 2, 3 या 2, 3 and 4 या 1, 2 and 4? Anyone else? Sakshi is saying D, 1, 2 and 4. Anyone else? So let me tell you, this was the question which was there in UPSC also, Civil Services Examination. Civil Services Examination. ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ. However, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਇਹ question. ਅਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ. Sahil Bhardwaj is saying 2 and 3. So see, people's participation in development ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ. Then democratic decentralization है. Financial mobility and political accountability is nowhere. So this was the question which came in civil services and the right answer was 1 and 2. This was the question which came the other year in some other papers. Again the answer was 1 and 2 only. So not 3 and not 4. Okay. So यही है the correct answer है. You're going to mark this only. CAG. He is responsible to only to Parliament. Okay, right. He certifies the net proceeds of any tax. ठीक है. He compiles and maintains the accounts of the state and the government. Okay. He has the control over the issue of money from the Consolidated Fund of India. No, it's the Parliament the authority है. This is the authority of the Parliament only. So right answer would be C, 1, 2, 3. Okay. The governor possesses executive, legislative and judicial power analogous to the president. Okay. Has to act with the aid and advice of council of minister. Always this makes a bit confusing. Okay. Has the power to appoint and remove the members of the State Public Service Commission. ਉਹਦੇ ਕੋਲ power ਹੈ ਕਿ ਉਹ remove ਕਰ ਸਕਦਾ State Public Service Commission ਦੇ members. Are you sure? Has the power to allocate business of the government among the various ministries. Okay, fine. So what is the right answer? So 1 we can say is the right answer. Then next we can say is the 4 is the right answer. That's it. So 2 and 3 is not the right answer. ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. Because not always he has to act with the aid and advice of the council of ministers. ठीक है जी. Next. So we have done this. I have already discussed this. Mandamus. Mandamus is जल्दी बोलो मैं नहीं दसांगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਨੂੰ. Mandamus is
guys, mandamus is okay, we command. Next, saying D, so that means A you're saying 2, habeas corpus you're saying okay 4, that means have the body of. Then C you are saying 1, go over onto by what authority or warrant. Okay, then D certiorari to be certified. Fine, that is right. Good G, good, very good, nice. So right answer is D, mandamus is we command habeas corpus is by what authority, go over onto is no, habeas corpus is you may have the body, go over onto is by what authority or certiorari to be certified. So ये सारी चीज़ें ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਰਿਟਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਪੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਅਗੇਨ ਪੰਜਾਬ ਕੋਰ ਬੈਚ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਰ ਬੈਚ ਇਨਰੋਲ ਕਰੋਗੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਫॉर these many examinations, so go for Punjab core batch. This is our website, visit our website www.launchpadeducation.in, apply code LP Abhinav। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 30% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ on Punjab core batch I'm talking. Okay ji, so that was all for today's video. I hope you liked the video. Make sure you give it a thumbs up and also subscribe to our YouTube channel LaunchPad Education. Thank you very much. मिलते हैं अगली वीडियो च।